dhammaantiin waad salaamantiin ka qaybgalayaasha barnaamijkan quruxda badan ee inoo soo diyaariyeen Voice of East African Women oo aad iyo aad dhammaantiin baa wada garanaysaan sida aan rajaynayo waxa aan ku bilaabanaynaa quraanka kariimka ah insha Allah Cabdullaahi Bashiir baa u yeedhaya Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم هاتنا waxaan u yeedhayaa Farxiye Khaliif oo ah executive director ka organization kan aynu maanta halkan martida uu dhamaan ay nagala soo qayb galeen dadka sharafta leh ee organization kan soo casuumay waa executive director ka organization ka magaciisu yahay Voice of East African Women Farxiye soo dhaw habeen wanaagsan waad mahadsantihiin dhammaantiin and good evening. We also have non-Somali speakers in the room. I want to say thank you all for coming here tonight. I am very happy to see this time of the evening that there's a storm outside. You guys took the time to be here to talk about very important issues that we're all dealing with. Tonight, I am here because I want to come back another topic that we always do, this town hall meetings, forums, discussions about issues that are going on in our communities. Our organization been doing town hall meetings since 2013. Most important things that we talk about is every day what we see in the TV, what's going on in our communities, including youth terrorism we talked about for the last few years. We talked about Islamophobia. We talked about hate crimes. But this is not a just topic that you can just stop one time and then say it's over. This is something we have to keep talking about. You know, we can do anything we want to do, but we cannot do everything. Some of us all have to come together and unite as a community, and we all have to work together as a community. I want to talk about why we're here tonight. Everybody's talking about in our living rooms, in our community, what's happening in this country, especially Islamophobia and hate crimes. waxa laga hadlayaa caruur noqotay terrorism waxa kale oo laga hadlayaa Islamophobia waxa loo yaqaano uqdada laga qabo islaamka. This is not a topic that I'm just only going to be up in here talk about, but each one of you who has something to say, the short time we have tonight, you guys can raise. Amal is here. Where's Amal? Amal is here with a piece of paper. If you guys have questions and you want to ask, we would like to know that. أنا هالكذا واحد قال لي سقول لي هدي واحد سؤال يجرى ورتين ويديسان أمال بينو جوتا أيا بكا اللي ناس عسيدون. First of all, I want to thank the people who organized it here tonight, who make this night happen, is the staff of Voice of East African Women. I want to say thank you to all. Voice of East African Women. And I also want to thank VEAW, which stands for Voice of East African Women, board, who also put a lot of time and thoughts of this tonight. Our board chair tonight, I'm hoping she coming, but if she's not coming, that's fine. But I have Kay Cassell, who's here in the back, who are one of our board members. Mr. Khalif is here, and one of our board members. I just want to say thank you guys. You guys are amazing. Thank you. And I also want to thank MICA, which stands for Metropolitan Interfaith Coalition of Affordable Housing. I also want to say thank you, Mike, from the FBI office. He's the special agent. I want to say thank you to Mai, who is sitting here. She's from Council Member Daitau's office. Thank you, Mai. I want to thank Warsame, who's here from St. Paul Police Department. As always, they care about what's going on in our communities. Thank you, Warsame, for being here tonight. I also want to thank Abdi Mohammed,
who is here for Hannibal County Sheriff's Office. Thank you, Abdus, always teaming up with us, and thank you for being here. And my sister here as well. Thank you so much. I want to say thank you to Fadumo, my friend here who's running for Senate District 60. She's here tonight. Thank you, Fadumo, be here. But also thank you, all of you. The executive director of VEAW did not know why we wanted to be on the agenda tonight, so she's just learning about this as you guys are learning about it. I'm sure she would have tried to talk me out of it, but Pat is the witness that actually when we first opened our community room in 2016 to honor leaders in our community, we had identified the executive director as a leader at that time. I have, like I told you, I've been here all my life, and she just really taught me a lot of things of what I needed to do to get the resources necessary to be successful. And I wanted her at the room at that particular time, but it was difficult getting a picture from her because she was always on the go, right? You guys know that. I'll get it to you, Cindy. No worries, sister. Yeah. So we thought that with the centennial event each month, we are putting new people in the room, and we just thought it would be great to make sure we honor her on Nelson Mandela Day. And we're inviting you all to the room. And Pat Anderson is the director of our enterprise, and she'll tell you about the room and the reception that we plan on the 21st. Like Cindy said, it was a surprise to her, but we've been thinking about it for forever, and it's just, I think timing is everything. So the time is right now that we lift up this sister who we know is tireless in her work. I mean, you can see her on TV, you see her in the newspaper, you hear other people talking about her, and she's a woman. That's right. And so for me, let's just give her a hand. I mean, this sister is bad. And we can all learn from her. And so like Cindy also mentioned, we have a community room downstairs, room 222, and actually it spans a little further than that, but in one particular room we have civic leaders, and so this is the room that she will be inducted to. So we are really happy to have her in the building, and not only in the building, that we have her, and so we'll always have her. President-elect of the board of MICA, which is Metropolitan Interfaith Coalition for Affordable Housing. And Farhio is on the board, but what I've done is I've done anti-racism classes. I'm a member of the United Church of Christ, which is the merger of, in 1957, 58, of the Pilgrims who started, you know, they all came over, and that's the famous part about starting Thanksgiving and so forth. But one of my concerns is I teach anti-racism classes. The whole part about Islamophobia is this fear of what you don't know. And when you talk to white people about relationships, right, it's how long have you known somebody and if they're consistent. A lot of people will say, oh, what's it like to be Muslim? But they only ask you once, right? They don't really come back and get more information about it. And I had my Muslim friend come over, and we talked for about 3 hours about what we believed about Allah and God. And he said, you know, there's not much difference between what you believe and what I believe. And I think that's the whole point about being willing to say what you believe in. And then get down to, what does it mean you do? Because a lot of people read the paper, but that doesn't mean the paper is always accurate. And if you read about what it means to be a Somali in the newspaper, does it always reflect what you believe? And that's basically what we'll be doing as a part of MICA, is talking to people in the suburbs especially about what is it like to be Somali, what is it like to be Muslim. Because if we don't do that and you move in next door, somebody will make all kinds of assumptions if they let you buy their house at all. waxaan rabaa inaan ka hadlo marka koobaad waxyaalaha ay ka qabato waaxda booliiska ee Sanbool ka hortagga jinsi nacaybka iyo ka hortagga waxa loo yaqaan Islamophobia ama nacaybka dadka muslimka jinsiyadu doonaba ha ahaadee marka si aan taa uga hortagno waxaan sameynay marka koobaad masaajidiyada ku yaala magaalada Sanbool imaamyadeeda iyo maamulayaashoodaba waxaan u sameynay tababar ay ku ogaadaan ay ku garan karaan wixii ku agmeeraysta ee nacayb wada
hadday baabuur tahay hadday dad tahay wixii teleefon u soo dira wixii email u soo dira wixii warqado u daadiya xaashiya nacayb u daadiya iyo kooxda ama unitka ay la xiriir lahaayeen isla markiiba si talaabo looga qaado marka dad badan baa taa aad ugu farxay mahadsanid warsame aad mahadsantahay oo ka socday booliska Saybol. And I want to call Mike from FBI. You come in to your house of faith, your Islamic center, your church, your synagogue. Go ahead. maskaxdayna waxaad gelisaan ama aad ku fikirtaan in aad masaajidadiina And there are aad soo gasheen like walked in, right? and there are two men outside. laba nin aa banaanka joogaan. In one example, the two men say, I don't agree with you, I don't like your religion, I wish you guys would not be here. This is one thing. mid wuxuu dhahay ma jeclin diintiina mana jeclin inaad waddankan joogtin waan jeclaan lahay inaadan halkan imaanin. In the second example, they step in front of you. I'm not letting you into the church. I don't want you here. And they hit you. midka kale wuxuu yiri waad istaagaysaa kuma ogol inaad masaajidka soo gashid ama feer kugu dhufanaya. Hopefully at the end of our discussion tonight, we will have had a good discussion about the difference between those two examples. waxaan filanayaa ama jecelahay markay noo dhamaato arrinteena hadallada in aan ka wada tashano labadaas nin ujeedadooda saad u aragtaan. So I am Mike Melcher with the FBI. aniga magacaygu waa Mike Melcher oo FBI aan ka socda. I'm a supervisor of our civil rights squad. waxaan ka mid ahay civil rights squadka dadka ugu xilqaarsan anahay. For the FBI, in our civil rights program, number one priority is hate crimes. civil rights department-ga waa sida u shaqeeya numberka ugu weyn aan ka shaqeyno waxa weeye xuquuqda bini'aadanimada. Hate crimes has a lot of different laws and statutes that have been passed to protect every American person and legal, lawful permanent resident the right to enjoy the protection of the Constitution. qof kasta oo Mareykanka jooga hadduu yahay qof matala baan wali qaadan sharcigi qof sharciga ku dhashay kulligood waxay u leeyihiin xuquuq inay si nabadgelyo ah u joogaan waddanka. Let's go back to your walking into the church, to the masjid, to the synagogue, and you have those two examples. One is a crime. The other, I'll take it. One is a hate crime. The other is a hate incident. And there is a difference. marka waxaan rabaa inaad dib ugu noqotaan fikirkii markii hore ahaa bal aan fiirino markaad masaajidka tegayso qofna intuu ku hor istaago ku yidhaahda kuma jecli oo soo ku qaadanin qofna intuu ku celiyo feer kugu dhufto ku yidhaahdo magaraysa uu ku jirjiro. Which one is the crime? mid waa dembi midna ma ahayn marka keebaa dembi ah? Number one or two? Two, obviously. marka kii hore hadalka kaliya aan ficilka ku jirin dembi ma aha kan laakiin ficilka ku jiro waa dembi. So my question is, if you were in that situation, what do you do? haddii aad xaaladdaas oo kale soo marto maxaad samayn lahayd wey su-aasha. Do you tell yourself, the person that hit you, this person is ignorant, they're stupid, I will go home, I'll wait for them to leave, I'll come back, I don't want to cause trouble, I don't want to be known as the troublemaker, I'll just wait, and I'll just go to services another day? marka maxaad samayn lahayd? ma waxaad dhihi lahayd qofkan markuu jirtilka kugu sameeyo waan iska dhaqaaqayaa waan u banaynayaa waan iska tegayaa ma rabo inaan noqdo qofkii buuqa iyo rabshada dhalinayay cidda dacweyn maayo banaankan iska marayaa mise? Or do you let your imam know
or your pastor or someone in the Islamic Center or the religious institution's administration? Do you let them know? Or do you call the police? marka waxaad samayn lahayd su'aasha labaad ma waxaad ugu wici lahayd kow qofka imaamka kuwa ama qofka diinta qofku haystaba mas'uulka ka aad kuwa maamulo meesha mise waxaad u wici lahayd askarta. And I'm here to tell you there's no wrong answer. Report it. Just report it. Because, what's that? Please. Yes, do everything. Shout it to the top. Shout it out. Because you need to be able to be a citizen free to exercise your rights. You are protected under the Constitution. Absolutely. marka gabadha tiro labada waan sameyn lahaa marka waa u bannaan tahay inaad labada samayso waxaad xaq u leedahay oo xor u tahay inaad isticmaasho fursadahaaga qaaliga ee sharciga ah sabab doonto isticmaasho. So we need to make sure we talk with our neighbors, our family, our aunts, our uncles, to tell them they have to say it. You have to report it. Because the two guys out front of your church that hit you might be the same two that just came from burning a cross on an African American's yard. Might be the same two guys that threw a Molotov cocktail through the window of the only Muslim family on the block 2 weeks ago. We need to know, we need to act together. And it will come to my squad eventually, working with Hennepin County, Minneapolis PD, St. Paul PD. We all work together and we raise these up and they become federal crimes that the U.S. Attorney's Office loves to look at. marka waxaa fiican inaad la hadasho dadka oo dhan intaad u sheegto qoyskaaga u sheeg imaamkaaga u sheeg deriskaaga u sheeg waayo waxaa laga yaabaa labada qof ee waxaa sameynayay nacaybka waday inay yihiin masaajidkaaga yimid labada qof ee kaniisada tagay labada qof tagay magaalada meesha dadka madow lahaayeen oo dad madow soo cusbiyay labada qof ee ku tuuray magaalada qoyskii muslimka ee cusbaa magaalada waxa aynan dhaqankoodu lahayd batla I don't remember what that was. I don't know. It's something they threw in the window. Oh, cocktail, Molotov cocktail. يعني خمر يقول داري dadkan muslimka oo yihiin khamr xadii ugu daadiyay daaqadooda si u xumeeyaan marka aad soo sheegto waxa la ogaanayaa muhiimad waxa weeye marka aad sheegto waxa la ogaanayaa dadkan iyay dad badan ma waa dad soo socda markaas waxa u imaanaysa arrintaas xafiiskayga oo waxaan la shaqeyn doonaa waxyaha kale nabadgelyada oo dhan ka mid tahay Hennepin County, Minneapolis Police iyo St. Paul Police iyo xafiiska qaramada ee qaranka. What about the first incident where they yell at you on the street but they don't hit you? They tell you, I don't agree with you. What do we do with that? magaranaysa labadii fursadooda hore labadii tii hore ee ahay qofku inuu afka kaala hadlay kaliya ku yiri waa kuna ahay kuma rabo naga tag laakiin uu safar ku saaray ku badtaan adiga taa maxaa qaban lahayd. So it's still important to tell, because today they're polite, tomorrow maybe there's 5, 6. And maybe they're very polite, but you have to go to the back door because they're all bunching up in front of your door. So you have to go around. What I'm talking about is intimidation. marka wuxuu yiri waa muhiim inaad sheegto waayo wuxuu yiri maanta waa kaliya bari qofka uu soo wadanaya saatan buu soo wadanayaan maanta dad waxa laga yaabaa inay noqdaan 6 qof ama dad fara badan albaabka ka istaaga masaajidka oo madoway marka waxay ku kalifaysaa in masaajidka xagga daba ka soo gasho way ku balaaranayaan hadika hadaan sheegin way ku weynaanayaan. So just like yesterday at the Holocaust speaker, once we say, okay, I'll go around, that's it. We've lost our right. We have to stand now. We have to tell somebody, call the police if you have to. They cannot block your entrance to that they can't do that. Even if they don't push you, they don't attack you, you do not have to go around to a different entrance to enjoy your freedom to practice your religion. marka shalayto markaan joognay meel baan wada joognay shalay
maamo Islaam waayeel oo Holocaust-kii ka soo badbaaday ka shaqeynaysa waxay tiri markaad u ogolaato qofkaas inuu falkaa wado waa markaad adigu xuquuqdaada dhiibtay haddaadan sheegin oo iska celinin inaad gacan qaadama laakiin haddaadan sharciga iska celinin qofkaa wuxuu xuquuqdaada qaadanayaa wuuna ku balaaranaya marka waa in markiiba la sheegaa oo la tusaa inuu khaldan yahay aadna xaq u leedahay xorriyad u leedahay inaad ku raaxaysato waddankaaga iyo nabadgelyada. So I have one other question then. How is this the same if you find out talking to your neighbor who's white and you find out you're paying $100 more a month for rent for the same place? And you talk to all your Muslim, all your Somali friends, they pay more than other people in the building. And you moved in at the exact same time. maxaad samayn lahayd haddaad aragto xaalad ah sarta aad degan tahay ood karaysatay dadka kula degan qofka kula degan caddaanka inuu bixiyo lacag ka yartaa ugu bixiso markaad la sheekaysata sii waraysay dadkana lacagta ay bixinayaan dadka Soomaalida ama Muslimiinta ee meesha degan ay ka badan tahay dadka caddaanka ee meesha degan bixinayaan idinkoo isku mar soo degay meesha maxaad samayn lahayd? We need to talk with our neighbors. We need to make sure that if we uncover indications of injustice, that we raise them up. هذا سياسة صومالي صفة فهي معناها لكن وأنا ضد قال وحي كسر كذا حرية قفا. You had a question? Yes. How are you, the federal agency, dealing with the fact that you got a president that's attacking all Muslims? And you come here and excuse me, you come here, but you got to tell them the truth of what's going on in this country. When we got a president that's being racist, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-everything, how are you going to make sure, how the U.S. Attorney and the FBI going to tell, you can't tell, when the president is attacking his own Justice Department, and the Justice Department is doing everything they can to immigrants and Somalis. So how, I mean, you can say they can do all this, but you got a racist president. How do we, how do anybody get around that? Right. And, so don't leave the real facts out. Because the country is in a spiral, finna get a Supreme Court justice that's going to be, that could overturn women's rights, could overturn every civil right that African Americans fought for. So when you say do all this, and you ain't got a president of the United States that's supposed to support him, how you dealing with that? How you gonna let them deal with that? inaad badbaadinaysaan haddii uuba madaxweynihii dalka isagu tilmaamayo in cusur la noqdo oo uu leeyahay hal cusriyeeyo muslimiinta iyo ma garanaysaa dadka aan caddaanka ahayn sidee baad uu la dagaalamayo waaxdii ama hay'adii sharciga ee ahayd in dadka nabadgelyada ilaaliso oo kula dagaalamayo cusuriyin ma tirin sidee baad idinku badbaadin kartaan buu weydiiyay. So every agent takes an oath to the Constitution, not to a person. The FBI gathers facts. We don't make a judgment on innocence or guilt. We only gather facts. We're a fact-gathering organization. We don't clear anybody, and we don't condemn anybody as an FBI. And I'll continue on a second. hay'adda FBI-da waa hay'ad iyadoo ururisa xogta dhabta ah. waxaan u dhaaranay sharciga dalka. marka maadaama aan u dhaaranay constitutionka ama sharciga dalkaan u dhaaranay shaqadanaduna tahay xog ururinta oo keenida wixii runta ahaa dhabta ahaa miiska taasaan anagu qabanaynaa laakiin anagu maaragtay ma raacayno wixii hal shakhsi yiraahdo sameeya. So
as a personal testament to my commitment to gathering facts surrounding allegations of violations of law, I am here on my 13th hour of my day today as a personal testimony to my commitment to that job. And every agent of the 11 that are assigned to me carry that commitment as well. And it's independent of the politics of the president or the attorney general. We take every allegation that is credible and we investigate it. It's independent of that level on us. aniga iyo shaqaalaha iga hooseeya haddaan soo koobo hadalka waxaanu xor ka nahay in ay siyaasadda madaxweynaha ama siyaasadda cunsuriyadda ama waxa soo dhan saameeyaan annagu waxaanu qabanaynaa shaqadanadii taana waxaan ka markhaati ah maanta oo shaqadayda soo dhamaystay oona ahayn xilli hadda lacag lagu siinayo camal baan u joogaa meesha inaan dadka u caddeeyo u faahfaahiyo waxa aan ka shaqeynay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay meeg iyo waliba warsame oo inooga turjumayay waana rajaynayaa ma noqon doonto markii ugu dambeysay ee kulamo noocan aan isugu nimaadno waxaan rajaynaynaa waqti ka badan iyo meel ka ballaaran inaan isugu nimaadno oo si xaqiiqa aan u sii dhaxgalno meeg mar labaad baan u mahad celinayaa thank you very much meeg waqti badan buu ina siiyay dabcan wax badan oo ayna waxba ka ogeyn oo inoo soo cadeeyay si waqtigu inoogu soo gaabto hadda waxaan u yeedhayaa African Senior Center balcad waa salaamintiin dhammaan dadka ka soo qayb galay halkan anigoo ku hadlaya magaca community-ga Soomaalida African Senior Center waxaan u mahad celinayaa qolada waaxda dawladda ee noo timid maanta iyo FBI-da magaca Mike waa aad iyo aad waa wali ma arag in FBI kana igu horeey ninkana igu horeey FBI aan arka aniga waxaan rabaa horta ninkan isagu wali sharcilaan wadan kale ma gasho wadankan America aan ahayn sharcilaan ma ku gashay. Have you ever entered any other country without documentation? Illegally? No, undocumented. Oh, okay. Annaga intana waxaa ku jira qaar in 15 wadan bilaa sharci ku soo galay. Dhageysi wadi ana rabe waxa ujeedan kale okay intaas marka askari iyo nabad sugid adoo kala aan ka dhuumanayna marka This whole time we've been hiding from people who are in authority figures like you. marka aniga waxa bay la yaab in cadaalad u soo doonto police iyo nabad sugid waa ma qabatiminba waaba ka baqa markaan arko I'm fearful of getting aid or assistance from police or FBI because of history like that. haddii hadda dhibi gaar xitaa waa iska qarsada waxaan ama lagaaga daraa If I'm ever a victim, I hide it because I'm afraid that I'm going to make it worse by coming to The FBI is not immigration. Okay. No, I mean, in all seriousness, we're not immigration. Okay. waxaan rabaa sida aan galabta ku arkay adiga waxaan rabaa galba kale inaan noo timaado oo wixina loo fasiro si aan maaragta u kala garanno waxa aan ka cararayno waxa saxda marka haddii police iyo FBI-du na caawinayso waa okay waa rabnaa Yeah, the way we see you tonight, we want to see you in every event that we hold, just so that we can get to know you and your office, and we can get your assistance in the future. mahmaa Soomaaliya waxaa jirta dhahayso askarigu wuxuu samaystaa cadow macallinkuna wuxuu samaystaa saaxiib There's a Somali proverb that says, macallin askarigu wuxuu samaystaa cadow a soldier makes an enemy, and a teacher makes a friend. marka hadda galabta waa ku faraxsanahay imaatinka noo timid waxaan rabnaa marar kale oo badan inaan noo timaado oo dawladuna soo qaabisho si aan maaragtay aan isu wada shaqeyno isku We're happy that you're here, and we hope that you and people from your office can also join us in the future. Thank you. waxaan kaloo ku dari lahaa annaga hadda dadka caddaanka aan ka sheeganaynaa laakiin dhexdeena ayaa dhalinyaradii aan dhalnay 16 markay soo gaaraan 16 ka hor waa fiican yihiin oo gacanta lagu hayaa waalidkay la socdaan 16 17 18 waxay noqonayaan dad isdilaya oo ayagu isdilaya ummadaha kalena dilaya marka waxaan u baahanahay FBI-du maadaama ay qaabilsan tahay nabadgelyada wadanka waxaan u baahanahay in la helo istaadi fiican oo lagu sameeyo sababaha keenaya in ay
dhalinyaradu 16 markay dhaafaan ay violent u noqonayaan maxaa keenaya? So we work extensively within the community to support whatever we can for like outreach. We go to like I was just at the Gay Pride Festival, a lot of youth there. If we're aware of any type of outreach opportunity within the communities, within troubled youth, we typically don't have encounters with under 18 violators. Typically that's very rare, where the FBI would open a case on a subject. And we don't generally have anything to do with like state crimes, like vandalism or drug dealing, if they're getting high on the street or something. That's really not an FBI crime, but we are always working with the community to identify, is this 16-year-old watching child pornography? Then that would be something that we would get involved with. Is my 16-year-old viewing violent extremist stuff on the internet, and now they want to go overseas and fight? Is my child doing? Is maybe my young girl is 14 or 15? She's sexually active, and she's going out at night with a 25-year-old man. How do I protect my daughter that way? That might be a sign of human trafficking. isagu wuxuu ka hadlay waxyaalaha ay qabtaan hadday yihiin waaxda FBI Soomaaliya haddii ay dhalinyaradu sameynayaan dambiyada maarta kuwa qaranka soo gala sidoo soo gudba oo kamid yihiin hadday dhalinyaradu markay 16 jir yihiin ay daawanayaan waxyaalaha waxa loo yaqaan fawaaxishta ay daawanayaan taas oo kale uu ku dhacdaa iyaga dheedkooda haddii uu daawanayo waxyaalaha laga barto sida loo noqdo argagixisada ama uu dhageysanayo kuwa dadka yani indoctrination ku sameeyo wacyigelinta inay noqdaan argagixiso taasoo kale way helayaan laakiin qaybaha kale ee matalan baabuur la jabsaday iyo guri la dhacay waxaa loo daayaa booliiska magaalada iyo kuwa ma arkaysi waxaan rabaa inaan sheegno gangska ciyaalka Soomaalida lagu tilmaamo iyo gangska ciyaalada matalan Latinoga iyo Mareykanka madow iyo maartay dadka South East Asia ka yimaada waxbay ku kala duwan yihiin soo xaqtama innaga meesha dhibaatada inaga haysato baan halkan u dhowdahay kuwaas iyaga xataa Latinoga kuwaan soo shaqeynaa niman soo shaqeynaa Latino ah waxay leeyihiin qaab looga saaro qofkii ganga looga saaro maxay sameeyaan haddii uu kaniisada galo cunuga Latinoga ah ee ganga ku jiray oo yiraahdo gangiga waa ka baxay anuu kaniisadaan galay mar dambana shaqada ku darsanay ma taabtaan iyagu faraha ka qaadaan hadduu ka soo baxa kaniisada way markay raadsadaan waxay kala leeyihiin iyaga gangiskoodu wuxuu ku salaysan yahay dhaqaale magaranaysa darooga la soo geliyo la iibiyo dulaal waxba ku jira kuweenu waxa soo dhan malaha soo meel horta ay uga baxaan markay galaan malihin هاد ولي ما ينسمينا وين سمينا هذا نهي الصومالية وين سمينا ميل أي أوجا بحي كران كو كو إنه مالها نقالة وحة دروجة أي وحة ما إيبيان سمع كران أو لعجوين إنه مدح متشرو أو حكومة ماشي أو هذه اللي ويره هذا هبل بوحكا خريبة ده هي وربل إيجا كحيان كانوا وحبو خريبة إياه أيجو وترتن لحظة ضاع سيدي مقرن إنسان هذا وح إسكولا يعني وح أبدا جبيو راب بالير هذا هي ساعة مارت رابك وجبي ويسوق جبيان قلنا كلا وجبيسا ويسدليان ساس أبدا تبريهن دمبه مركا وحال إنه جبهن هنا هذا بالشدة الصوماليات إن سمينه إن سأوجب حكران قوة لغة المام حتى جان واحد لغة المام ما صومال أكتشري نبهانتي وبيكوز واحد ما لها أرر وين وما لها حكومة ما لها ودلجرون أرر سطي وحسمية عراتما كبعد يجي سكولها ساس أبدا الصوماليات عبدنا نقدره إن واحدة بوليس كنا ويلاد هاي Minneapolis إسطنبول ويليهن لبد ويليهن لبد جانج يونت waxaa jira isfaham waa ama isfaham dari ka dhex jirta waalidka iyo ilmaha inta ku koray inta badanna dhaqankii hore oo wadanku wuxuu ahaay in la yiraahdo wax la yiraahdo
waalidku ay amar siiyaan ilmaha ay dhahan fariiso waxaan sameey iskoolkan aad amar xoog ilmaha amar la siiyo laakiin halkan xuquuqu leeyahay cunugga hadduu yar yahay xuquuqu leeyahay waxaa loo baahanyaa marka horta guriga dhexdiisa inuu isfaham ka dhaco oo aabbaha iyo hooyada iyo maaragtay carruurta in isfahmaan markuu 16 jiro wuu ka tallaabay xooguu leeyahay qof kaloo 16 oo baawur wato iskoolka la dhigtaa waa xor guryaha kaloo ka yimaado soo faham daradaasoo badanaa jirta marka countigu wuxuu ka caawi karaa ama xafiiskan aan ka caawi karnaa in aan horta sharciga in fahamsiin kow marka hore oo la isfahamsiiyo xuquuqda adigu aa leedahay xuquuqda carruurta ay leedahay maxay tahay haddii cunuga uu 18 kari yahay juvenile-ka uu aadaa magaciisa lama sheegi karo macnaha anagu ma sheegi karno dambigaasoo gala ma dhihi karo laakiin hadduu 18 kan weyn yahay jeelkeenoo kaloo imaadaa Hennepin County Sheriff jeelkiisoo imaadaa kadibna waa ku sheegi karnaa wuxuu sameeyey marka arrintaad leedahay kaligaa maahan magaalada aaday ugu badan tahay Voice of Africa Women Sheriff waa aad iskula shaqeynay last 5 years wax badan isla qabanay marka waxaan in fahamsiin doonaa macnaha cadaaladda Mareykanka oo ah understanding American criminal justice system in aad u fahamtaan fiican midda labaad oo waalidka Soomaalida inta badan aan ku aragnay waxay tahay crime-ka ma report gareysaan waa qarisaan wiilkaadii qaladoo soo galaa guriga ku haynay waxba ma dhicin oo leeyahay waxba ma sameyn hadhow marka waxa bixay cunugii inaad xataa adigu sheegin dambi markuu galo marka adigu ina cunugu markuu qalad gal inaad sheegtid way si hore looga ogaado laakiin 17 markuu gaaro ama 16 hadaa tira wiilku waa xumaaday waa arrin fiican ma marka wada shaqeyntaas farxiyo aninkoo noo soo maraa isla shaqeynayna waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu qanacdeen su'aashii aad keenteen. My name is Fazuma Tani and I have a bad feeling about this hate crime called Islamophobia. As a Muslim immigrant Somali communities, the meaning of Islam is a beast. It's not a hate or a crime or being against to anybody else's life. I used to live in Fridley. When I first moved in, it was a winter. My neighbor came to us. We were few of Somali immigrants that moved over there. They knocked our door. It was a night, like 8 o'clock. I looked in the window and I said, like, who's knocking? And my son said, it's a white guy. I fearfully opened the door. And he said, hi, may I talk to you? And I said, yes. He said, I'm your neighbor and I came to your door to welcome you. Few other neighbors came after him. They give us a blanket. We're still using those blankets. If I didn't open the door and probably look at him or call the police or I didn't say anything about him that night, I will assume or think this white guy, maybe he wants to do something wrong for me and my kids, and he's a stranger. But thanks to God, I opened the door for him, I spoke to him. Since that day, we became a good neighbor, watching even each other. When I was not home, telling my kids when they come from school, like, can you go Steve's house so that you can stay and play with his kids while I'm, coming from work. Imagine just like that. So we all neighbors, we're all in same, regardless of the color, but we need to know each other.